AIDS as our topic of discussion to make the community aware. This is the symbol of AIDS. This is the symbol of AIDS. Causative agent of AIDS is HIV, human immunodeficiency virus. Prevalence of AIDS is, according to UNAIDS or UNAIDS, there were approximately 39 million people across the world with HIV. This is the model of the cerebral envelope retrovirus. It consists of two single-stranded RNA genome. The virus core is made up of reverse transcriptase enzyme and RNA. The virus core is made up of protein, which is called nucleocapsid, and the outer lining of the virus is made up of glycoprotein, and it has projecting spikes attached on the surface. This projecting spike helps in binding with the receptor CD4 cells on the susceptible host. Now, when we talk about HIV, a common question comes to our mind that what is AIDS? AIDS is the final and most serious stage of an HIV infection. People with AIDS have very low count of WBC cells in their body and a severely damaged immune system. They may have additional illness which indicate that they have progressed towards AIDS. Now, how can we what are the modes of transmission? There are three modes of transmission of AIDS. First is sexual contact, both in homosexual as well as in heterosexual individuals. HIV has been isolated from semen, vaginal and cervical secretions and breast milk. These are the most important vehicles of transmission. Risk are greatly enhanced if sexual partners are more than one. Next we comes to parental transmission. This occurs through blood, after receiving infected blood transfusion, blood products, contaminated syringes and needles, as in intravenous drug abusers or during accidental inoculations. Next is perinatal transmission. From infected mother to her child, this may occur due to genital secretion or from mother's milk after birth, either transplacentally or perinatally. Symptoms of AIDS. Clinical stage 1. Asymptomatic, least story. Clinical stage 2. Moderate and extreme weight loss, recurrent respiratory tract infections, skin infections, oral infections. Clinical stage 3. Unexplained severe weight loss, unexplained diarrhea longer than 1 month, unexplained persistent fever, oral infections, oral ulcerations, TB, ulcer, unexplained anemia. Clinical stage 4. Most severe due to immunocompromised state, any system of body can be. Next is how can we prevent this AIDS? There are few basic approaches to prevent AIDS. First is usage of condoms that prevent virus transmission during sexual contact. Contaminated syringes and needles should not be shared, and all blood and blood products are to be screened for HIV. This also applies in case of donation of cornea, semen, marrow, kidney and other organs. Identifications of AIDS patients and initial treatment, screening of high-risk groups, sex workers, offspring of sex workers, truckers, migrants, etc. Education, health education to another people to make life-saving choices, avoiding discriminate sex using products. Until a vaccine or cure for AIDS are found, preventive measures are the only means for prevention of AIDS. AIDS can be called a modern pandemic as it is affecting both industrialized and developing countries. Thank you. ইনসার্কশন হয়ে যাচ্ছে এবং নর্মাল যেগুলো আমাদের ইমিউনোগ্লোবুলিন প্রোডিউসিং জিনস হয় সেই জিনসগুলোকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দেয় এবং যে আমাদেরকে প্রিভেন্ট করছে, যে জিনসগুলো আমাদেরকে ইমিউনোগ্লোবুলিন প্রোডাকশনে হেল্প করছে তাদেরকে যদি ইনঅ্যাক্টিভ করে দেয়, দ্যাট মিনস একটা টাইমের পর কী হবে? We will be without any antidote. যে আমাদের প্রোটেক্ট করছে, যে সিকিউরিটি গার্ডসরা সিকিউর করে, তারা সবাই ডেড। নতুন করে
প্রোডাকশন হচ্ছে না বা হলেও সেটা ডিফেক্টিভ হচ্ছে। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে রিজন ইমিউনোগ্লোবুলিন প্রোডাকশনটাকে আটকে দিচ্ছে, এটাকে মেনশন করা দরকার আছে। এখানে লেখা না হলে মুখে একটু বলবি যে এই জন্য ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি মানে আমাদের যে কোনো অসুখ হোক, যে কোনো রোগ হোক সেটা সারবেই না, যে কোনো ইনফেকশন হোক সেটা সারবেই না। কেন সারবে না? যে আমাদের বডির ভেতরের যেটা সিকিউরিটি সিস্টেম সেটা কিন্তু টোটালি ডিসরাপ্ট করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, আরো বেটার হয় একবার শুভ্রা দিয়ে একবার দীপ্তির সাথে একটু বসে নিই। দীপ্তি বলেছে দীপ্তি বলেছে বলেছে আর তোরটা আমি পুরো ভিডিও করে আমি গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দে। কোন গ্রুপে দিবি? ওদের গ্রুপে, সেটাই বল। আমাদের গ্রুপ আছে। যাকে সেটা একটু মেনশন করবি আর একটু বইটা একটু দেখে নেবি। হ্যাঁ, ফাংশনাল জিনটাকে নন ফাংশনাল করে দিচ্ছে। দারুণ ডেমনস্ট্রেশন। সব পেয়ে গেল মেয়েরা একদম। বলে গেলে তো পাক্কা হয়ে হ্যাঁ মন খেলোয়াড় হয়ে চলো গেছে। করো হ্যাপি বার্থডে করে দাও। তুইও তো আমার বাবা। মতো নিরা হেভি করে বল। কতবার বারণ করেছিলাম বল তো আসিস আর না, আরেকটা আসিস না, তুমি? বাড়িতে আসিস না। তখন যদি কথাটা এইখানে শুনতে নিয়ে চল। পাড়াতে হবে তোমার সাথে, এখানে নিয়ে চল। হ্যাপি বার্থডে। আর গেট দাও, গেট খোলা আছে। হ্যাঁ, gate দেয়া আছে। বাড়াতে হয়। কি একবার ফুলটা দিয়ে দাও আবার চলে যাবে। নাও বলো হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার টিয়ে, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। কি দেখছি কি দেখো? দি হাততালি দাও। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু আবার ইউ, জ্বলবে। হ্যাপি বার্থডে। তালি দিলে জ্বলবে ও। আমি চেষ্টা করেছিলাম জোরে। আমি শেষ পর্যন্ত এ তালিতে জ্বলবে। কাছে গিয়ে কর, কাছে গিয়ে কর, কাছে গিয়ে। হ্যাঁ। কাছে গিয়ে তালি দে। আচ্ছা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। এইগুলো খাবে। আর হবে না, ছেড়ে দিই।